Students sitting at the very back, can you raise your hands if you can hear us? If you can hear us from here, can you raise your hands, please? Dear students, can you hear us? Can you raise your hands if you can hear me? How far back can you hear us? Can you raise your hand if you can hear us? Volunteers, can you raise your hands if you can hear me? Hello, students in the back. Can you raise your hands if you can hear me? All right, good. I see one hand. Beyond that, can you hear me now? Dear volunteers, can you please raise your hands if you can hear me? Yeah. At the very entrance of the door, can you hear Ishti's voice? Dear students, could you kindly take your seat at your designated areas so we can start the procession after a few minutes? Thank you.
শামীম শামীম শুনতে পাও? একদম পিছনে শামীম। Dear volunteers in the very back, can you hear me? If there is an echo-related problem, please report immediately. Dear volunteers in the very back, can you hear me? If there is an echo-related issue, please report immediately. Dear volunteers, if there is any sound issues, please report immediately at the very back. Dear volunteers. শামীম, ওকে, এই পাশে কর্নারে যাও, তোমার বামে, এই পাশে, হ্যাঁ, লাস্ট কর্নারে যাও। শুনতে পাও শামীম? ক্লিয়ার? চলে আসো। Dear students, I know this is a wonderful and great day to celebrate with your friends and family. So we'd like to begin our program shortly. If you kindly take your seats at your designated areas and clear the pathway in the middle for the procession to begin. Thank you. If you can keep the pathway in the middle clear, the procession will begin shortly. And we please request you to remain seated. Our procession will begin shortly. I repeat, please remain seated. Our procession will begin shortly. Thank you.
Dear students, if you would kindly start taking your seats in your designated areas and make room for the procession's path in the middle. Thank you.
Good afternoon, students, guardians, faculty, and all the staff and organizers of today's events. So we will begin our procession shortly as soon as the Education Minister joins the procession. So it would be very, very helpful if all students, I know you're very excited and very happy to see all your friends and family, but if you'd kindly take your seats, we can start to begin the process quickly. Thank you.
May we request everyone to please take their seats. The Education Minister will be joining us very shortly. She is already inside the premises. She would be joining us very shortly. Can we request all to please take their seats as we are about to begin our procession. Thank you.
Dear students, would you kindly take your seats in your designated areas, please? Thank you. We are hoping to begin our procession within the next 5 minutes. Would be really helpful if you take your seats now so we can begin our procession. Thank you. Dear guests, requesting all of you to please take your seats immediately. The procession is going to start very shortly. Dear guests, please requesting you to please take your seats immediately. The procession is going to start right now. Please take your seats, everyone. Everyone, please take your seats. The procession is going to start right about now. Please take your seats. We have the Education Minister with us and she is waiting, so you can sit down and the procession can begin. Please take your seats. Dear guests, may we request you to kindly stand as the procession music begins. The music accompanying the procession is the BRAC University anthem. The procession is led by the Marshal, followed by the Vice-Chancellor medalists, Chancellors, Gold medalists, Academic Council members, Syndicate members, members of the Board of Trustees, Pro-Vice-Chancellor and the Acting Vice-Chancellor, Convocation Speaker, Chair of the Board of Trustees and the Chief Guest, the Honourable Education Minister. Could we all stand, please? Could we all stand, please? হৃদয়ের মাঝে বয়ে চলা সুর ছুঁয়ে যায়
দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে। দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশের উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই। দেশ ও মানুষের জন্যে, 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 দেশ ও মানুষের। Now our students will perform the national anthem. তোমার আকাশ চিরুনি, তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। তোমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। তোরা ফাগুনে তোর আমের মনে প্রাণে পাগল করে। ওরে হায় হায় রে ও মা, ফাগুনে তোর আমের মনে প্রাণে পাগল করে। ও মা প্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা, কি ছায়া, কি স্নেহ, কি মায়া গো, কি আঁচল বিছাইছ পথে ঘুরে, নদীর ঘুরে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। ওরে হায় হায় রে মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মা তোর বদন খানি মনে হলে আমি নয়ন। ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you all. Please take your seats.
We will now hear recitations from the Holy Quran, the Bhagavad Gita, the Holy Bible, and the Holy Tripitaka. Bakau Hasan Omatayo will now recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful, recite in the name of your Lord, who created man from a clot of congealed blood. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man what he did not know. Now a recitation from the Holy Gita by Deblina Dash Drishti. श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयत इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् आचिरेणाधिगच्छति तस्मद्यज्ञसम्भूतं हृस्तं ज्ञानच्छिन्नतमनः छित्त्वैनं संशयं योगमतिष्ठित अस्थित ॐ शान्ति Shanti, Shanti. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. Therefore, with the sword of knowledge, cut asunder the doubts that have arisen in your heart. Establish yourself in Karma Yoga. Arise, stand up, and take action. Jotham Protik Baroi will now recite from the Holy Bible. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst
for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Now Ridita Borua will recite from the Holy Tripitaka. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Bahu sajjan ca sippan ca, Binayo ca susikkhito, Subhasita ca yabaca, Yetaṃ mangalamuttamam, Khanti ca sabacasata, Samananam ca tasassanam, Kalena dhamma sakkacca, Yetaṃ mangalamuttamam, Sadhu, sadhu, sadhu. Sabbe satta sukhita hontu, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক. To have much learning, to be skillful in handicraft, well trained in discipline, and to be of good speech. This is the greatest blessing. To be patient and obedient, to associate with monks, and to have religious discussions on due occasions. This is the greatest blessing. May all beings be well. At this time, we would kindly request our Honourable Minister of Education, Dr. Dipu Moni MP, to officially declare the 15th Convocation ceremony of BRAC University open. By the authority delegated to me by the Honourable President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of the University, I, the Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, declare the 15th Convocation of BRAC University open. May I now request Professor Dr. Aziz, Vice-Chancellor Acting, BRAC University, to deliver the opening speech. Thank you. Honorable Chief Guest, Education Minister Dr. Dipu Moni MP, the Chairperson of the Board of Trustees of BRAC University, Ms. Tamara Hasan Abed, the Convocation Speaker, Mr. Omar Ishrak, former Chairman and CEO of Medtronic, members of the Board of Trustees, Syndicate and Academic Council, distinguished guests, deans, and members of various faculties of BRAC University, university staff, parents, members of the media, and last but not the least, our graduating students. I welcome you all to the 15th Convocation
of BRAC University. This event marks a significant achievement in the life of our new graduates. I offer my congratulations and best wishes to you all. I also congratulate the parents and teachers who have been an integral part of their journey. This is my first attendance at a BRAC University convocation. So this occasion is as special to me as it is to our graduates. Last year, the convocation was held online following the pandemic. So it is great to be able to meet in person this time. I'm really glad to share that this is the largest ever convocation held by BRAC University. This year, we have close to 5,000 graduating students. I sincerely appreciate them for their hard work and the indomitable spirit they have shown during the very challenging COVID pandemic times. Building a diverse student community is essential for a modern university. Why? Because it facilitates the understanding of other cultures, other ways of thinking, understanding of the environmental, agricultural, business, and social issues in other parts of the world. It broadens the students' outlook and enlightens the mind. Currently, we have students from 28 different countries, creating a diverse and multicultural student community. You will be happy to know that 65 international students from 21 different countries are graduating at this convocation. It makes me proud that BRAC University has emerged even stronger since the pandemic struck. During that period, teaching and learning went online. The university community, through their utmost commitment, successfully avoided the threat of session jam and navigated the critical period with positive spirit. On this auspicious occasion, I would like to remember the founder of the university, the world-famous social entrepreneur, Sir Fazle Hasan Abed. He believed that educational is the most important tool for people to realize their true potential and is the catalyst for bringing positive change in society. BRAC University was founded in 2001 with the aim of building socially conscious, empathic, and capable leaders for the future. As a forward-looking institution, BRAC University aims to help students develop empathy, creativity, and entrepreneurship so that they can thrive despite significant social changes and grow as future leaders. This will go a long way to help fulfill the mission of the present and future governments, businesses, and social enterprises. The university has notable schools, institutes, and centers, including several renowned around the world, for their contribution to research and practical action on social issues. We have growing partnership with leading universities around the world. We are the only university in South Asia in OSUN, the Open Society University Network, a global group of institutions founded to integrate learning across boundaries. BRAC University has emerged in the global top 50 in the Times Higher Education Impact ranking in 2022.
for its contribution to United Nations Sustainable Development Goal 1, which aims to end poverty. We want to see BRAC University positions among the top-ranked universities in Asia in the near future, and eventually as a globally top-ranked university. Most importantly, we want to continue to strive for achieving excellence in learning and teaching and be a national leader in advancing the quality of higher education in the country. BRAC University is also a leading institution in the country for quality research. Our investment in research has been the highest among all universities in Bangladesh for 2 consecutive years, 2020 and 21. We see this as a spur for future development. I hope that our graduates will continue to take interest in research to solve problems we face in a rapidly changing world. I say this to our graduating students. The learning and friendship you have acquired through BRAC University's unique residential semester are priceless. I am sure it has prepared you well to take on the challenges of life as they come. The university celebrates so many student, alumni, and faculty successes, far too many to mention. On such an auspicious occasion today, I would like to thank all the students and staff who have made us proud. 22 of our students were selected from thousands of applicants for the United Nations Millennium Fellowships in recognition of their promise as young leaders and their work to address the United Nations Sustainable Development Goals. Our students show growing interest in robotics and innovations such as BRAC Onnesha, which is the first nano-satellite of the country. BRAC Mongol-Tori, which is a next-generation Mars rover. BRAC Dichari, a robot capable of performing rescue missions from land and air. There are more such success stories, surely many more to come. We believe universities not only produce graduates, but also play a vital role in the socio-economic and technological development of the country. We hope that inspired by the BRAC movement, our students will take BRAC's motto forward. They will be there for people who need help. I hope that being inspired by the mantra of empathy, our graduates will set great examples for others. Looking at the future, I'm delighted to share that the university is constructing a magnificent new campus at Merul Badda in Dhaka. The campus is on approximately 6 acres of land with a floor space of 1.7 million square feet. This is going to be a sociable green campus which will be environmentally friendly with almost 50% of land utilized for greenery and water. Dear graduates, you are the future of our country. You will provide leadership in the country as well as at the world stage at some day. In today's context, you have a vital role to play to foster economic prosperity through innovation, entrepreneurship. I wish you all the success. I encourage you to become active in the alumni community. You will join the community of over 16,000 graduates spread around the world.
We want you to be lifelong members of our community. This graduation ceremony marks one of the many milestones in your life. But know this, you will succeed as a human being when you are able to make a difference in others' lives and be the beacon of light for the people around you. You will always show affection and appreciation to your parents, family, and friends who helped you become what you are today. I congratulate you again on your achievement. BRAC University will always be there for you, extending our support and looking forward to working with you to create a better world. I would like to thank everyone involved in the organization of this convocation, which is a massive undertaking with nearly 18,000 guests. Thank you, everyone. Thank you, Professor Dr. Aziz. And now may I kindly request our convocation speaker, Omar Ishrak, to deliver the convocation speech. Well, dear esteemed faculty members, Honourable Minister, other distinguished guests, but most importantly, the graduates of BRAC University. It's a real honor for me to be here. Somewhat unexpected, but as I thought about it, I got more and more encouraged and excited about the opportunity to speak to such a large audience. And it is my pleasure to offer my congratulations to all of you, to all the graduates of this prestigious university. You've all worked extremely hard to reach this point in your careers, and your accomplishments are a testament to your dedication, hard work, and perseverance. As you prepare to embark on the next chapter of your lives, I would like to reflect on the significance of this moment. Today marks not only the end of your current academic journey, but the beginning of a new phase of your life. The knowledge, skills, and experiences that you have gained during your time at BRAC University will surely serve as a robust foundation for your future endeavors. As you think about your future, I urge you all to develop a sense of purpose and a long-term, lifelong vision of the contribution to the world that each of you want to make. Yes, in our own way, we can all make a difference, but it must start with a true desire to do so. Coming up with a lifelong goal will not happen overnight, and it will adjust it over time. But this is the right time for you all to think about this. It will drive your priorities and your choices. Let me share an example with you where having a long-term goal will make a real difference. Assume you're working somewhere and are somewhat unhappy and is offered a new job elsewhere. How will you decide whether to take this opportunity or not? Some will just think of the money that they're getting. Others may just want to teach their current employer a lesson and just leave. If, however, you have developed a long-term vision of what you want to achieve in your life and the difference that you want to make in the world, you may consider your choice differently. You may well decide to stay where you are. And the new offer, although more attractive, in some ways really doesn't help you achieve your purpose in life. Long term,
This consideration will help you make many personal decisions. As you move forward, I encourage you all to remain committed to lifelong learning. The world is constantly changing, and it is essential to stay informed and adapt to new challenges. Whether you choose to pursue further education, enter the workforce, or pursue other paths, remember that learning never ends. Learn to modify the skills and expertise that you have developed and apply them to new situations. This will give you new perspectives on problems that you have to address. Over the past few years, you have spent time learning, analyzing, researching, and solving problems. You've learned how to think logically, to defend or make your case. These are valuable skills. The application of these skills will change over time, but the general processes are widely applicable. Please use them. Let me now discuss a unique opportunity that you have. I know many of you are thinking about being entrepreneurial, independently or working with or for others. In all cases, please think of what you have here in Bangladesh. You have a large and massive potential market in a single country with uniform laws and regulations, which you know better than anyone else. Whatever ideas you may have, apply it locally first. That will help you optimize your product and offering quickly, and you can achieve scale. This eventually will result in a better offering, potentially at a lower cost. I know going to a large established markets are often attractive, but please do not underestimate what you have right here. It may well be a far better first step and will position you to excel quickly abroad and at the same time make a significant difference locally. Let me touch now on another advantage that you all have: your familiarity with the English language. Yes, it is indeed an advantage, and a strong one. The world's business is done largely in English. This is a potential advantage for you. Keep developing your skills. You will be able to communicate better and more comfortably. I mention this because in many countries, in fact in most countries of the world, English is not the language of education. And I've seen many very highly talented people from many such countries handicapped as a result. You have an advantage here. Use it. And continue to improve your familiarity and usage of the language. Now, this doesn't mean for 1 minute that you should abandon your own native tongue or not be interested in it. Indeed, you should be. But English is the language of international business. You know it well. Please use it to your advantage. Finally, and perhaps most importantly, let me tell you about the most important values in your life, no matter what you do. These are your integrity, your personal integrity, and your personal honesty. What those words mean are very simple. It is something that we have all been taught since our childhood. Tell the truth and follow the law. It's as simple as that. Please always remember that in whatever you do, in whatever problem you're faced with, whatever issue you have to deal with, that will always come first, and there is only one answer. Tell the truth, follow the law. It is truly critical that you follow this rigorously without compromise or even a suspicion of compromise.
If in doubt about anything, simply ask those two questions to yourself. By doing so, believe me, you will never go wrong. This is a basic principle, and you should certainly never tolerate anyone else who doesn't follow these simple but critical values of integrity and honesty. Please, let me repeat, never, never, ever, ever lose sight of those values. In closing, I'd like to offer my heartfelt congratulations once again to the graduates of BRAC. You've achieved a significant milestone in your lives, and I'm confident that you will go on to achieve great things. May you continue to grow, to learn, and make a positive impact in the world. This is a unique occasion with thousands and thousands of people all receiving this convocation at the same time. It is a truly unique event. I'm so glad to be present here to present some of my thoughts to you. I wish you all the very best. Congratulations once again, and the very best of luck in all your future endeavors. Thank you all very much. Thank you very much, Convocation Speaker Omar Ishrak, for your very insightful message. As we now proceed with the conferment of the degrees, I would like to request Professor Dr. Aziz to present the candidates for their degree conferment to the Honourable Minister of Education, Dr. Dipu Moni, MP. Dear graduating students, I believe this part is not going to be as boring as my speech because you will be in action now. So get ready. Are you ready? Wow, that's what we want to see. So listen to me carefully, right? I shall be uttering the names of your programs, okay? So whenever you hear the name of your program, please rise and stay in this stand-up position, right? Until the Honourable Minister confers your degree, okay? Right. So now, I request the candidates for the following postgraduate degrees to please rise. Master in Computer Science. Master in Computer Science, please rise. Next is Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Please rise. Master in Development Management and Practice. Postgraduate Diploma in Disaster Management. So please stay in the stand-up position, okay, until your degree is conferred. Next is Postgraduate Diploma in Early Childhood Development. Postgraduate Diploma in Educational Leadership and School Improvement. Master of Arts in Governance and Development. Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering. Master in Disaster Management. Master of Engineering in Computer Science and Engineering. Master of Science in Applied Economics. Master of
Education in Educational Leadership and School Improvement, Master of Science in Computer Science and Engineering, Master of Public Health, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, Masters in Procurement and Supply Management, Master of Arts in English, Master of Science in Early Childhood Development, Master of Science in Biotechnology, Postgraduate Diploma in Knitwear Industry Management, Master of Development Studies, Executive Master of Business Administration, Master of Business Administration. Now, I request the candidates of the following undergraduate degrees to rise. Yes, we can hear the noise. Well done. Bachelor of Science in Electronic and Communication Engineering. Bachelor of Science in Applied Physics and Electronics. Bachelor of Science in Physics. Bachelor of Science in Anthropology. Bachelor of Pharmacy Honors. Bachelor of Arts in English. Bachelor of Architecture. Bachelor of Laws, LLB Honors. Bachelor of Social Science in Economics. Bachelor of Science in Biotechnology, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering, Bachelor of Science in Microbiology, Bachelor of Sciences in Computer Science, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Honourable Education Minister, I present to you all the candidates for the postgraduate and undergraduate degrees. By the authority delegated to me by the Honourable President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of the University, I hereby confer the degrees to you with all the rights, privileges and honours appertaining thereto. I do believe that you will prove your worth by demonstrating good conduct, strength of character and a strong sense of commitment. Congratulations, graduates. Thank you, Honourable Minister. Dear students, once again, my heartfelt congratulations to all of you. I hope that you will make the best use of your talents to build our dear nation. Thank you. Dear students, make sure your tassels are on your right.
You may sit down now. Thank you. Congratulations once again. At this time, we would kindly request our Honourable Minister of Education, Dr. Dipu Moni MP, to present the Chancellor's Gold Medals to the recipients. These awards are presented to the students receiving the highest CGPA in the undergraduate as well as the postgraduate programs. This year's recipient from the undergraduate program is Saadat Hussain, having secured a CGPA of 4.0 with a Bachelor of Science in Physics, Department of Mathematics and Natural Sciences. Saadat Hussain is unable to join us today since he's out of country. His wife, Miss Negar Sultana, will be receiving the medal on his behalf. From the postgraduate programs, the recipient is Muhammad Tawhid Anwar, having secured a CGPA of 4.0 with a Master of Science in Computer Science and Engineering. Thank you, Honourable Minister. It gives me great pleasure to announce the name of the valedictorian of the 15th Convocation, none other than Muhammad Tawhid Anwar from the Department of Computer Science and Engineering. Congratulations. May I now request Tawhid to kindly deliver his speech. It's fine. Thank you. Honorable Chief Guest, Education Minister of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni MP, Honorable Chairperson of the Board of Trustees, Ms. Tamara Hasan Abed, Honorable Acting Vice-Chancellor, Convocation Speaker, Omar Ishrak, esteemed faculty members, guests, and fellow graduates. Good afternoon, and congratulations to the class of 2023. We all stand here to celebrate a memorable milestone in our academic journey, and I would like everyone to give the graduates a big round of applause. This is the second time that I'm attending this convocation, the first time as a bachelor's degree graduate, and now as a master's degree graduate. But this convocation is even more special to me, as this time I'm getting this stage to share my story with you all. You may call this a stroke of luck, but I feel extremely fortunate and honored to be given the opportunity to stand before you all on this day. First, I would like to thank the Almighty for making this possible, my parents for their constant support, my teachers for keeping their faith in me, and my friends for being a part of my journey. I would also like to thank the Department of Computer Science and Engineering and my students for always motivating me to give my best.
So in many ways, BRAC feels like home to me. I have spent many hours in this place as an undergraduate student, and this time even more extended while pursuing my post-graduation. I never imagined my journey here would be ongoing till this day. But life has its own way of surprising you. It doesn't feel too long ago when I had just graduated from college and joined this university. Like many others, I wanted to study CSE, which became possible when I got into BRAC. I have some fond memories that I created here, but particularly the social learning lab experience from the residential semester stands out. Believe it or not, the roles assigned at SLL do teach you something. In my case, I was assigned as the chief cook for the day. And to some extent, this experience did help me to shape my managerial skill that I still require to this day. Like this, BRAC University has given me many other good things which I am grateful. But no good story is complete without facing tough times. 2022 in particular was one of the most challenging years of my life. Under constant pressure from work, studies, and personal issues, I spent many sleepless nights. At one point, I even thought, what am I really doing? Am I making the right choices? You might think I'm being a pessimist, but the reason why I'm talking about this is because I want you to know that it is okay. It is okay to raise questions. It is okay to be a little lost sometimes, because days like these are necessary. These are the days when you understand yourself a little better, and you realize what you need to change about yourself and your life. That is why, despite the bad times, I would not wish to take any of it back. I want to share a few important things that I have learned from my experience in my short life. The first one is that it is easy to compare yourself with others. Somebody at your age might be in a better position than you. Somebody might not even started their career. If you keep thinking what you could have been or what you could be, you will always be running against standards that might not comply with you as an individual. Comparisons are endless, but remember, your only competition is yourself. The sooner you realize this, you feel more at peace with yourself and the people you are around with. I would also like to add, no matter how many goals and achievements you have accomplished in your life, there will be more goals to pursue. So do not limit your goal by any level, any award, or any gratification. Keep working on your own growth, your personal goals, and build healthy relationship with the people around you. But never forget those who supported you, loved you, and believed in you. Dear fellow graduates, as I leave, I encourage you to work so hard that you are known through your work. However, no matter what you are doing, spare time for important relationships in life, for family and friends, for those whom you love, and for those who love you. May Allah help us all. Thank you. Thank you, Zahid. May I now kindly request the Chairperson of the Board of Trustees, Tamara Hasan Abed, to deliver her valuable speech. Honourable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni MP, Convocation Speaker, Dr. Omar Ishrak, former Chairman and CEO of Medtronic, Pro Vice-Chancellor and Acting Vice-Chancellor, Professor Dr. Syed Mahfuzul Aziz, members of the Board of Trustees, guests,
faculty, parents and guardians, and graduates in the 15th Convocation of BRAC University. A very good afternoon to you, and congratulations to everyone graduating today. You have successfully completed all the steps required to receive your degree, and you have done this on top of braving a global pandemic. It has taken a lot of hard work, dedication, and resilience to arrive at this point. But the joy of reaching any finish line more than makes up for all your hard work and heartbreaks in getting there. It is, however, not a finish line that we are celebrating today. Rather, it is an important milestone in your journey of life. Take a moment to congratulate yourself and your fellow graduates and friends. From here on the stage, you are a spectacular sight. All 4,889 of you in your BRAC University regalia, because you represent hope. Our hope that you will be a vibrant force to build a more equitable world. In 2001, when BRAC University was founded by Sir Fazle Hasan Abed, he knew that a university with the right mission was necessary to create ethical leaders who will spearhead positive change for society in their professions and in their communities. Central to that mission is our broad-based liberal arts education, pioneering experiential learning programs such as the residential semester at Savar, and world-class postgraduate institutes to lead discourses on the most pressing issues by amplifying voices in and from the global south. The intended outcome was and continues to be simple. As graduates of BRAC University programs, you will be knowledgeable, competent, and productive in your fields. But you will lead your careers and lives with awareness, empathy, integrity, and ethics. Sir Fazle used to say that when people have the opportunity to realize their potential, a light of hope gets switched on. Your degree from the most prestigious private university in Bangladesh will help you to realize your own potential. But by exercising empathy, you can switch on lights of hope for others. So graduates, as alumni of BRAC University, you are both privileged and burdened. Privileged for the education you have received that paves the way for lifelong learning. But with that privilege comes the inseparable responsibility to become doers, change makers, innovators, or whatever it is your heart desires, but to always strive for a better world. In a better world, there is no discrimination based on gender, religion, age, class, race, or sexual orientation. In a better world, all children will be able to attain education and grow up in safety and good health. In a better world, the actions of individuals, societies, corporations, and governments will ensure that the planet and its ecosystems are safeguarded for future generations. And a better world will require you to have heightened awareness of yourselves, your communities, and of issues affecting all of you. Luckily for you, you are not alone. As proud alumni of BRAC University, you are also part of the world's largest family, BRAC. BRAC's journey began 50 years ago, shortly after and in response to Bangladesh's own birth. Through trial and error, and after failures before success, BRAC and each of the more than 100 million people that BRAC works with today, teachers, healthcare workers, entrepreneurs, artisans, farmers, producers, from the heart of Bangladesh to the most remote corners of the world, serve as evidence of hope triumphing over adversity. For over 50 years,
Bangladesh has demonstrated how it is possible for a small country with odds stacked up against it to overcome enormous challenges and become a role model of development. No matter who you ask, one thing that everyone agrees on is the amazing resilience, resourcefulness, and resolve of the Bangladeshi people. We saw it 50 years ago in the will of landless women in northern Bangladesh who defied patriarchal oppression for their right to work. And we saw it in the compassionate BRAC University volunteers who helped families affected by the pandemic. And today there are Bangladeshis across the globe at the forefront as exemplary leaders of innovation, industry, and prosperity. Leaders like today's convocation speaker, Dr. Omar Ishrak. I said earlier that today we are not celebrating a finish line, but a milestone in your journey. In the next 50 years of Bangladesh and of the world, there are many journeys to be taken and many destinations to be reached. How will the world get to net zero and put a stop to irreversible damage to the planet, for example? It is a question that is highly pertinent for every citizen of the globe, and especially for those of us in countries like Bangladesh that are particularly vulnerable to the effects of climate change. And it is a question that we keep in mind as we plan for the journey of BRAC University itself. In journeys, sometimes the only constant can be change. Since our last in-person full-scale convocation, BRAC University's journey has seen it take pioneering steps, such as introducing the first school of data and sciences in the country, and the first professional school of pharmacy, investing in new technologies to enable learning during the pandemic, establishing global partnerships like with the Open Society University Network, OSUN, and garnering significant local industry contribution for the university. Our hope is that in your journeys, you will take the banner of Bangladesh all over the world and beyond, forge amazing paths, build more satellites like BRAC Onnesha, satellites that can collect valuable data to better prepare for global disasters or for improved agricultural yield for farmers. Our promise is that the university, now your alma mater, will continue to be an extraordinary place for learning, innovation, and impact. A place wherein curious minds will always be welcome to think boldly, ask freely, and solve creatively. My final message to you today is of thanks. From the bottom of my heart, I would like to thank you for your incredible tenacity in reaching today's milestone of graduation. I want to thank you and your parents and guardians for entrusting BRAC University with 4 very important years of your life. May your onward journeys of careers and life be filled with success, learning, joy, and kindness, and may they switch on many, many lights of hope for others. Thank you and congratulations once again. Thank you for your insightful message. May I now request our Honourable Minister of Education and the chief guest of today's event, Dr. Dipu Moni MP, to kindly deliver her speech. BRAC ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারপারসন তামারা হাসান আবেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং উপ উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ, সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা জনাব ওমর ইশরাক, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক মণ্ডলী, স্টাফ, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং আজকের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠান যাদের জন্যে আমার সেই প্রাণপ্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ এবং তাদের সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী, প্রিয় সুধীজন, আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করি 75-এর 15ই আগস্টের সকল শহীদকে, শহীদ জাতীয় 4 নেতাকে, 71-এর 30 লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীকে এবং আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে। আজকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এই 15তম সমাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। এটি বিশেষ দিন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে অসামান্য সাফল্যের তাদের সাক্ষী হতে পারা এবং অভিভাবকদের জন্যে তো এটি তাদের একটি স্বপ্ন পূরণের দিন। তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। এই এত রকমের আনন্দ, শিক্ষকদের আনন্দ, তারা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করেছেন। এই সব আনন্দের এই অনুষ্ঠানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি এবং শিক্ষার্থীরা আজকে যারা গ্র্যাজুয়েট হলেন তারা কেউ আগামী দিনে আরও উচ্চতর শিক্ষায় যাবেন, কেউ এখনই কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন, কেউ নিজেরা উদ্যোক্তা হবেন। যে যেদিকেই যাবেন সবার জন্যে অনেক 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 শুভকামনা রইল। 2001 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ বাংলাদেশ এবং বিশ্বের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষতার সঙ্গে সে কাজটি করে চলেছে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইতোমধ্যে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জেনে খুব আনন্দিত যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় পরপর 2 বছর দেশের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে গবেষণায় সবচেয়ে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এটি নতুন জ্ঞান তৈরি এবং সমস্যার সমাধানের প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগূঢ় প্রতিশ্রুতিকেই নির্দেশ করে। আমি আরও আনন্দিত যে ব্র্যাক তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে, বিশেষ করে তাদের রেসিডেন্সিয়াল সেমেস্টারে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষার বিশ্ব মানচিত্রে নিজের অবস্থান তৈরি করতেও ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এখানে 21টি দেশের শিক্ষার্থীরা এই সমাবর্তনে অংশ নিচ্ছে। আমি সত্যি আনন্দিত যে বিশ্বের অনেকগুলো প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাডেমিক পার্টনারশিপ রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে সাথে ওপেন সোসাইটি ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক, অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেও যোগ দিয়েছে। দক্ষ এবং বিশ্বমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে এসব উদ্যোগ আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করি শিক্ষার্থীরা এসব সুবিধা গ্রহণ করে বিশ্বমানের স্নাতক হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের মনোনিবেশ করবেন। একটি ভবিষ্যৎমুখী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের জন্য অব্যাহতভাবে সহানুভূতিশীল, দক্ষ, সৃজনশীল ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করে যাবে, এটি আমাদের প্রত্যাশা। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের যে রূপকল্প রয়েছে তার সঙ্গে এটি পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। সুধীবৃন্দ, স্মার্ট শিক্ষায় স্মার্ট দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, এই প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই দেশের সকল পর্যায়ে শিক্ষায় বিশ্বমান নিয়ে আসতে। যুগোপযোগী শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহশিক্ষা পাঠ্যক্রম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। জাতির উন্নয়নে, যে কোনো জাতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। শিক্ষা পূর্ব শর্ত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং আমাদের সামনে যে অনেকগুলো লক্ষ্য রয়েছে, 2041-এর আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য, আমাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার 2030-এর মধ্যে
আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করব। আমাদের 2031 বা 32 সেই সালের মধ্যে আমাদেরকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্জন করার যে সুযোগটা রয়েছে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তার পাশাপাশি অনেক চ্যালেঞ্জ, অনেক প্রতিকূলতা, সেগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জন এবং সব চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করবার মূল হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। সেজন্যে আমরা চাই যে এই 2100 সালের বদ্বীপ পরিকল্পনা, সেটি বাস্তবায়ন, 2041-এর আমাদের লক্ষ্য অর্জন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্জন, আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে আমরা যোগ্য, দক্ষ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগামী হবে, চিন্তা চেতনায় প্রগতিশীল হবে, সততা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, শরীর মনে সুস্থ এবং কর্মে উদ্যমী মানুষ হবে। এবং এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আমাদের যে স্বপ্নের সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলা গড়বার জন্য আমরা এখন শিক্ষায় রূপান্তরের কথা বলছি। পরিবর্তনশীল যে বিশ্ব, সেই বিশ্বের যে শ্রমবাজারের যে চাহিদা, কর্মজগতের যে চাহিদা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার আমরা চেষ্টা করছি। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে আমাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান আরও অনেক বৃদ্ধি করতে হবে, যেতে হবে আমাদের অনেক দূর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত এবং শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে দক্ষ জনশক্তি আমাদের গড়ে তুলতেই হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উচ্চশিক্ষায় সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে আমি কতগুলোর কথা একটু বলতে চাই। ইউজিসির বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতার নির্দেশিকা প্রণয়ন, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা, মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন, একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান তৈরি, গবেষণাকে উৎসাহিতকরণে বরাদ্দ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ও উদ্ভাবন ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ, লাইব্রেরি সুবিধা বিস্তৃতকরণ, আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ার লিঙ্কেজের মাধ্যমে গবেষণায় আরও বেশি বিনিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট স্থাপন, শিক্ষকদের কনফারেন্সে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের এবং আন্তর্জাতিক উচ্চমানের জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান সহ উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নানাবিধ উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যে বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বাধ্যতামূলকভাবেই কয়েকটি বিষয় তারা পড়বেই। এগুলো হচ্ছে ভাষা। আমাদের মাননীয় সমাবর্তন বক্তা তিনি ইংরেজির ওপরে গুরুত্ব দিয়ে বলে গেছেন, এটি তো এখন আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই নিজের দেশে বসেও যে কোনো কাজ করতে লাগছেই। এটি আর শুধু ভাষা নয়, এটি একটি টুল। অতএব আমাদের জানতেই হবে, শিখতেই হবে, ব্যবহার করতে হবে। আমরা নিজের ভাষা যেমন শিখব, তার পাশাপাশি ইংরেজি অবশ্যই, এবং পারলে আরও তৃতীয় একটি ভাষা শিখতে চেষ্টা করব, কেন নয়। আমরা ভাষা শিখব, আমরা আইসিটিতে দক্ষতা অর্জন করব, আমরা সফট স্কিলস শিখব। সেটি ছাড়া এখন কোথাও আর চলার জো নেই। এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে শিখব, এথিক্স, ভ্যালিউজ, সেগুলো আমাদের শিখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র এবং জ্ঞান সৃষ্টিরও কেন্দ্র, মুক্ত বুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র, কাজেই সেখানে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণা
হতে হবে, উদ্ভাবন হতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা, উদ্ভাবন, ইনকিউবেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন এই পুরো পথটাই তাদেরকে হাঁটতে হবে। আমাদের এখন বিশ্ব যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, তাতে আমি আজকে যা শিখলাম হয়তো 5 বছর বাদে তার কাজে নাও লাগতে পারে। সেজন্যে আমাদের সমাবর্তন বক্তাও বলেছেন, আমাদের ক্রমাগত নিজের দক্ষতাকে বাড়িয়ে নিতে হবে, নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সেজন্যে মডিউলার এডুকেশনের কথাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভাবতে হবে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদী কোর্স, স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন মেয়াদী ডিপ্লোমা সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অফার করতে হবে, যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবার পরে কর্মজগতে থেকে যখন তার কোনো নতুন দক্ষতার প্রয়োজন হবে, সে যেন ব্লেন্ডেড পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই দক্ষতাটি সে আয়ত্ত করে নিতে পারে। এবং এই যে জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা এখন বলছি, সেজন্য প্রয়োজন শিখতে শেখা, লার্নিং হাউ টু লার্ন। এটা খুব জরুরি হয়ে পড়ছে এখন। আর আমাদের এই যে স্বল্পমেয়াদী কোর্সের কথা বলছি, সেগুলোও আবার ক্রমাগত বদলাতে থাকবে এই যুগের চাহিদার সঙ্গে, কর্মজগতের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় রেখে। আমি আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানাবো যে আমরা পৃথিবীর যেখানেই যাই, আমাদের প্রত্যেকের একটা নিজের পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ের একটা বড় অংশ আমার শেকড়। এবং এই যে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক, আমার নিজের দেশকে জানা, নিজের ইতিহাসকে জানা, আমার ঐতিহ্যকে জানা, আমার সংস্কৃতিকে জানা, এই ভূখণ্ডের মানুষের স্বপ্ন, তার সংগ্রাম, তার অর্জন, সেগুলোকে জানা এবং সেটা খুব জরুরি এবং সেই জন্যে বঙ্গবন্ধু পাঠ আমাদের জন্য জরুরি। আমি আশা করব যে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা যে বইগুলো, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, আমার দেখা নয়াচিন, কারাগারের রোজনামচা, এই বইগুলো আপনারা একটু পড়বেন। যেমন এই মানুষটির সংগ্রাম, সাফল্য, অর্জন সেটি যেমন জানবেন, তেমনি এই ভূখণ্ডের ইতিহাস জানবেন। এই ভূখণ্ডের মানুষ কত সংগ্রাম করেছে তার স্বাধীনতার জন্যে, সেটি জানবেন এবং সেটি আমাদের প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করবে, উদ্বুদ্ধ করবে। আমি সব জায়গায় বলি, এখানেও বলছি, আমাদের খুব কাছে ওয়ারি বটেশ্বর, সেখানে 2500 বছরের পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেখানে আমাদেরই পূর্বসূরীরা 2500 বছর আগে সুপরিকল্পিত নগর জীবন যাপন করত। আমরাই সেই মানুষেরা যাদের পূর্বসূরীরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা থাকলে আমরা সব কিছু পারি, আমরা পারব। অতএব নিজের এই যে আত্মশক্তি যেটি রয়েছে সেটিকে অনুধাবন করতে হবে, সেটিকে নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, এই সমস্ত যে সামাজিক ব্যাধি, সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে অসততার কলুষতা মুক্ত যেন আমরা সবাই থাকতে পারি। আপনারা লেগে থাকলে, স্বপ্ন দেখবেন, লেগে থাকবেন, শ্রম দেবেন, মেধা দেবেন, সময় দেবেন, সাফল্য আসবেই। কিন্তু সেই সাফল্য যেন কখনো অসততার কলুষতা দিয়ে কালিমালিপ্ত না হয়। সেজন্যে আমাদের সমাবর্তন বক্তার কথা আমি আবারও বলছি, তিনি বলে গেছেন অনেস্টি, ইন্টেগ্রিটির কথা, এর কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। তো সেই পথটা অনেক সময় আমরা শর্টকাট খুঁজি, সত্যটা বরং খুঁজলে তাহলেই সেটাই টিকে থাকবে, সেটাই আমাকে আত্মতৃপ্তি দেবে। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে, গ্র্যাজুয়েটদেরকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, তোমরা চাকরি খুঁজবে না, তোমরা উদ্যোক্তা হও, অনেক লোকের চাকরির ব্যবস্থা করবে। উদ্যোক্তা, একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল একটা ইকোসিস্টেম আমাদের তৈরি করতে হবে, যেখানে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, অভিভাবক সবারই সেখানে করণীয় আছে। আমরা সবাই মিলেই তেমন একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চাই। আমাদের সমাবর্তন বক্তা বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনার কথা বলেছেন এবং সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আপনাদের মেধা, শ্রম এবং সময় আপনারা বিনিয়োগ করবেন। সাফল্য শুধু নয়,
আবারও বলছি আত্মতৃপ্তি পাবেন, বাস্তবায়ন করবেন। আপনাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতটি আমরা ঢোকার সময়, এই মিলনায়তনে ঢুকবার সময় শুনেছি, যেখানে বলেছেন জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্য। সত্যি সত্যি আপনারা সেটি বাস্তবায়ন করতে পারবেন। আমি উপস্থিত সকলের প্রতি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। আর যার কথা ইতিমধ্যে একবার উদ্ধৃতি দিয়েই ফেলেছি, যেই মানুষটির উদ্ধৃতি না দিলে বাঙালির কোনো কিছুরই বলা সম্পূর্ণ হয় না, সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাই সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনাদের সবার হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শক্তি, সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি, সরল সুপথে ভ্রমিতে সব অপকার ক্ষমিতে, সকল গর্ব দমিতে খর্ব করিতে কুমতি। সততা, আনন্দ, সাফল্য, ইচ্ছে পূরণ সব কিছু আপনাদের নিত্যসঙ্গী হোক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Dr. Dipu Moni MP, for your valuable words. It's now time for the crest presentations. May I now kindly request the Chairperson of the Board of Trustees to present the 15th Convocation crest to the Honourable Chief Guest of our ceremony, the Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni MP. Programs are
Priyong Sabastini, Bachelor in Science, Social Sciences and Anthropology. Nazia Noor, Bachelor of Architecture. Ariful Islam, Bachelor of Business Administration. Marzouk Muhammad Alam, Bachelor of Science in Biotechnology. Muhammad Faisal Ahmed, Bachelor of Science in Computer Science. Muhammad Shamim Mia, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Nabita Rahmina, Bachelor of Social Science in Electronic and Communication Engineering. Faria Mejabin, Bachelor of Social Science and Economics. Iftikhar Ahmed, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Halima Hassin Tofa, Bachelor of Arts in English. Rakibul Islam Bhuiya,
in educational leadership to deliver his vote of thanks. Honourable Chief Guest, Dr. Dipu Moni MP, the Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ms. Tamara Hasan Abed, the respected Chairperson of the Board of Trustees, the distinguished members of BOT, BRAC University, Professor Syed Mahfuzul Aziz, the respected Pro-Vice-Chancellor and Vice-Chancellor Acting, Syed Omar Ishrak, the learned Convocation Speaker, the Treasurer, the Registrar, Deans, Directors, Chairpersons, faculty members, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners of diplomatic missions in Bangladesh, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellors, distinguished officials from ministries, the UGC, and other government officers, respected guests, my dear graduate students, the medal awardees, parents, and the representatives of the print and electronic media. Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. The Honourable Minister, Dr. Dipu Moni MP, we are very grateful to you for conferring the degree on our graduating students and for gracing the occasion
as the chief guest of today's ceremony. Mrs. Tamara Hasan Abed, the respected chairperson of the Board of Trustees, we thank you for hosting today's ceremony and for your leadership, guidance, and inspiration in making BRAC University a world-class institution for higher education. Professor Syed Mahfuzul Aziz, the learned Vice-Chancellor acting, we are very thankful to you for your support in organizing the convocation. Mr. Omar Ishrak, we are indeed very grateful to you for your excellent and inspiring convocation speech. On this auspicious occasion, we remember Sir Fazli Hasan Abed, our founder. We hope we have been following the path he has shown us in our pursuit of quality education to help drive qualitative change in society while also developing future leaders for the country. Dear graduates, congratulations to you. You are the flag bearers of BRAC University, and I'm certain that wherever you go or work, you will uphold the prestige and the heritage of BRAC University through your skill, sincerity, and hard work. The mission you are now embarking on will put you in a face of variety of challenges, but I'm confident through your acquired knowledge and skills, will be quite capable of meeting those challenges and being successful. My heartiest congratulations to the medal awardees. Our expectations from you are even more. Dear graduates, you are now alumni of BRAC University. The relationship between the alumni and the alma mater can only be compared with that between a child and a mother. Do not forget us, and wherever you go, all our blessings will be with you. Dear respected guests, a lot of effort and hard work have been put into organizing this mammoth program in a very short period of time. Including almost 5,000 graduating students and their parents, we are pleased to have more than 18,000 honored guests today. There may be lapses in the program. Please forgive us with your magnanimity. I want to thank the BRAC University 15th Convocation Committee members from the bottom of my heart. We had little more than 2 months to plan this grand convocation ceremony. The program would not have been possible without the continuous assistance of Mr. Saif Hassan and Mr. Muhammad Shamim Mohammed, the two secretaries of the Convocation Committee. I will remain ever grateful to you for your assistance and the incredible hard work that you and your team had put into it. Some of your teammates or team members have spent a number of sleepless nights for this convocation. Along with the Convocation Committee, there have been a number of subcommittees that helped plan the convocation. I would like to thank all the subcommittee chairs and the members for hard work and the efforts they have put in organizing the convocation. Our thanks are due to the masters of ceremony of today's function, Dr. Rubana Ahmed and Mr. Shifat Islam Ishti. They did an excellent job. I would like to take this opportunity to thank the following offices and corporate bodies: the Office of the Register, the Office of the Controller for Examination, the Office of Communication, Procurement Department, Operations, Student Life, club leaders and volunteers, and all the supporting staff, including drivers, security personnel, and the cleaning staff of the BRAC University. Also, the Manu Management Authority of Bangabandhu, Bangladesh, China Friendship Exhibition Center, Khabar Dabar Catering, the Dana Printers, and the Pixel Search. Their services were invaluable. We are very grateful to our student volunteers for their assistance with various convocation-related tasks. Yet, I may have missed out some people or officers. My sincere apologies and heartfelt gratitude are due to all of them. I sincerely appreciate your patience in listening to me. Thank you very much. Thank you very much, Professor Haider, for that invaluable words.
May we now request the Honourable Minister of Education, Dr. Dipu Moni MP, to kindly authorize the Vice-Chancellor, Professor Dr. Aziz, to continue the second part of the convocation ceremony. I authorize Professor Syed Mahfuzul Aziz to conduct the second part of the ceremony. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you, Honourable Minister. May we kindly request our distinguished guests and all our graduates to kindly stand as we conclude the first part of the ceremony with our national anthem. Dear guests, dear students, faculty, staff, and guardians, with this, we come to the end of our first session. Kindly wait till our Honourable Education Minister departs, and then we can proceed with the refreshments. Thank you.